SRI method is particularly meant for paddy, and the full form of SRI is system rise intensification. In paddy, there are three types of plants according to its morphology. Some of the varieties, there are 45 centimeters of height, some of about 90 centimeters, and some more than 1.5 meters. Now, this crop geometry will vary from variety to variety. Take for example, Pusa Basmati, which was being planted at Akole cluster. That variety required about 1 feet by 1 feet distance. So it means that acre of land, you have a plant population of 43,560 plants, because that is the same area, that is 1 acre. So the method was that there were two strings, lengthwise and breadthwise, and at every 30 centimeters there was a marking on rope. So the rope was slided across, the row to row and plant to plant distance was maintained throughout the field. Whereas the farmers, they put about 3 seedlings, 4 seedlings, and even 5 to 6 seedlings per head. And then after, when the plant started growing or sending forth new leaves, it was supplemented with basal application of 12 kg nitrogen, 12 kg phosphorus, and 24 kg of potash per acre. For any successful crop production, weeding is an important operation. If there is delayed operation of weedings, it not only smothers the crop but also enhances the cost of production. So it is particularly true in case of paddy too. As soon as the crop is 30 days old, it needs a single hand hoeing, preferably through hoer. If the fields are submerged with water, the weeds could be safely removed by hand, and after that, at every 15 days interval, it was provided with 1% solution of Amrit Pani, a decoction of 10 liters water, 1 kg fresh cow dung, 1 liter cow's urine, 1 kg of neem leaves, 1 kg of chick flour, with supplemented with 100 grams of jaggery, and fermented in a earthen pot for about 10 days, and after that filtered fine cloth. Out of 10 liters, you are left 7 liters of this Amrit Pani. So then at a 1% solution, it was sprayed on an acre of land. Now 7 liters of this solution is sufficient for 7 acres of land. And apart from that, crop was sprayed with macro and micronutrients, once again at every 15 and 20 days interval. Now after these interventions, it was observed that wherever the farmers' interventions where it planted, they had hardly 2 and 3 tillers, whereas in this case there was more than 14, 16 and somewhere 70 tillers with effective tillers. Effective tillers mean that those tillers which not only produced flowers but they produced seeds also. So that was the difference, and they also could withstand the dry state of that condition when there were no rains. This type could sustain that dry period. It does require water, but a small quantity of water, because paddy, the field may not be flooded, but simply it needs moist conditions, because this is one such plant which uses oxygen from water. And the best part of it, that when these interventions were taking place, the fields of the adjacent plots, they suffered huge setback with the incidence of pests and diseases, where with the same variety it had no pest, neither disease. If all these operations are not done systematically and scientifically, then it is most likely that even the SRI method can fail to produce large volumes of production. पहले छटका बोते रहे पूरी में धान को, आप एक तरफी छटका बोया जाए और एक तरफी कतार वाई लाइन बाय लाइन, और उसमें कितना फर्क आता है तो सामने खुद ही पता चल जाएगा। और हमें तो विश्वास नहीं था, तो घने छटका बोने का मतलब जो धान है ऊंचाई उसका कम है, छोटे बाल हैं, और जो बोआ है कतार वाई लाइन बाय तो कुछ अच्छा बाल हैं, और थोड़ा सा खाद डालने के बाद में रहा ये अमृत पानी बना के डाला गया स्वयं का। और मुझे अब विश्वास पूरी है कि मतलब फसल अच्छा दूरी मतलब रहने से फसल का। गांव के आसपास के कहने हैं कि भाई हम लोग भी आके देखते हैं, और उनकी भी कहना है कि हम भी इस प्रकार बोनी करेंगे। प्लॉट केलेला आहे का? हो केले। आणि कशा पद्धतीने केलेला? आधी दोरी टाकली, आधी रोप टाकले, तो अशी एवढी एवढी जागा भरली, दोरीप्रमाणे अंतरावर त्या लावल्या। पहिले ते खत फवारले आणि नंतर ते पंपाने
अमृत पाणी फवारणी. पाणी लोमटीमध्ये जास्त फरक दिसतो आणि फुटवा पण जास्त दिसतो. हां आपल्या गावठी भातांना फुटवा जास्त होत नाही आणि लोमटी पण छोटी राहते, दाणे जास्त राहत नाही आपल्या गावठी भातांना. आणि ह्या भातांना लोमटी म्हणजे जास्तीत जास्त आहे बा. जे आपल्याकडे पुसा बासमती 1 किलोचं आपल्याला बियाणं भेटलं होतं आणि ते गादी वाफेवर टाकलं होतं. म्हणजे याच्या अगोदर कधी गादी वाफेवर भाताचं रोप मी टाकलेलं नव्हतं. परंतु गादी वाफेवर टाकल्यानंतर असं निष्कर्ष मिळाला मला त्याच्यातून की गादी वाफेवर बनवल्यानंतर त्याला जे ताटपणा राहतो, लवचिकपणा दूर होऊन ताटपणा जास्त येतो आणि काडीसुद्धा मोठी होते. आणि त्याच्यानंतर आम्ही हा जो प्लॉट लावला आहे याच्या अगोदर 2-3 वर्षापूर्वी ही जमीन नापीक झालेली म्हणून आम्ही सोडून दिलेली होती. त्याच्यानंतर CCAचं काम झाल्यानंतर हे बांध बंदिस्त झाल्या म्हणून नंतर आम्ही ह्या वर्षीच सुरुवातीला परत सुरुवात केली. सुरुवातीनंतर आम्ही हे जे पहिल्या नंबरचं प्लॉट आहे, पहिल्या नंबरच्या त्या प्लॉटमध्ये जे पहिल्या नंबरचं भात आहे हे सुहासनी म्हणून भात लावलं. ते आपल्या पारंपरिक पद्धतीनं लावण्याचा विचार होता, परंतु जे आपल्याला पुसा बासमती बी भेटल्यामुळं आपण दोरीत लावायचं म्हणजे नवीन पद्धतीने लावायचं ठरवलं. त्याच्यामुळं सगळ्यात वावर आहे खाचर आहे, खाचरात त्याच पद्धतीचं लावून बघावं असं एक धोरण ठेवून आम्ही 4 जातीचं भात इथं लावलं गेलं. अतिशय व्यवस्थितपणे पीक आलं आहे या वर्षात. आणि जे आपण 1856 खतं दिली होती आणि आपलं अमृत पाणी म्हणतात, अमृत पाणी मी स्वतः तयार केलं नव्हतं, परंतु दुसऱ्याकडून आणून त्याच्या 2च फवारण्या केल्या तरी अतिउत्तम पीक आलेलं आहे. त्याच्या अगोदर म्हणजे जेव्हापासून मी वयाच्या 16 वर्षापासून शेती करतोय, 16 वर्षापासून जी शेती केली त्याच्यात असं पीक कधी अद्याप आलं नव्हतं. Agriculture is a profitable venture, provided that it is done systematically and scientifically.